Hello students, welcome back. So in this video we will discuss with some other functions. Actually in this video we are discussing with arrow function and state functions. So in this video we will discuss with arrow function, callback function, then generator function. Okay, so we need to open this JavaScript folder in VS Code. I hope this is clear. In previous video clear anukuntaanu. If you have any doubts, go to once, and before going to the nested function is completed, guys. Next is the higher order function. So higher order function, this is a very important actually in interview purpose కోసం కానీ higher order function nothing but a function accept another function as a parameter, that is called as a higher order function. The function accepts the another function as a parameter. It's called as a, that function is called as a higher order function. Okay, suppose I'm giving you an example for you guys. Just I'm taking I'm creating one more file, that's higher order function. Higher order function అని ఇప్పుడు తీసుకున్నాం file. So take one html file. This is HTML file. So I'm taking HTML boilerplate. So inside body I'm taking as a script because ఎందుకంటే internal JavaScript అనేది అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి inside that script I'm taking as I'm writing inside that script entire script లోగానే మనం JavaScript writing చేస్తున్నాం. That's internal JavaScript. Okay, so I am declaring a normal one function declare చేసుకున్నాను. Function is a keyword. Function name వచ్చేసి I'm taking as a home. Okay, this is the function home. Further I'm taking as a two more functions, guys. Taking as a two more functions. Function take login function. Then here I'm taking as a one more function name వచ్చేసి register. Suppose if you are developing any web application develop చేస్తుంటే completely that's the company based dependent large applications ఏమన్నా first we need to enroll that web application అంటే అప్లికేషన్ మనం ఏం చేయాలి, ఎన్రోల్ కావాలి, నథింగ్ బట్ రిజిస్టర్ కావాలి. ఫర్దర్ we need to లాగిన్. ఫర్దర్ లాగిన్ అయినాక if the credentials is good means login credentials correct గా ఉంటే we need to open that home page like this. So this is the process na. అంటే home page open కావాలంటే we need to open that first register page, then that's the login. So here I'm taking as a two variables, guys. One is a register and login. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, while calling this function what is that home and register na? This is a login. I am taking as a inside that login take console.log. I am defining this one. This is login page and define చేద్దాం. Suppose just you need to add like this login page logic అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకోండి. So here I am taking as a console.log. You need to define this is register page. Okay, so home page వచ్చేసి I am taking as a console.log. Here I am taking as a this is home page. Okay, done. So these functions will execute whenever we call the function. అంటే అప్పుడు కాల్ చేస్తాం అప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. we need to turn on the live server on. Open with live. Okay, just right click and inspect here. See guys, we are not getting any kind of output. Still we are not getting output. Why? Because we didn't call a function. Still function ని కాల్ చేయలేదు, ఇంకా అదే ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ లాగిన్ ఫంక్షన్.
yeah, login function, save this one. అంటే login function కాల్ చేస్తుంటే login function ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇలాగా. అలా కాకుండా ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఓమ్ ఫంక్షన్, ఓమ్ని కాల్ చేస్తున్నా. సే ఓకే, home page is executing by passing a home page, by calling the home page I am passing that two functions guys. అంటే ఇక్కడ అది login function అంటే ఫస్ట్ that is the register function, ఇది first register then login. And see we are getting, see how the functions, అంటే ఇక్కడ function ఫస్ట్ కాల్ అవుతుంది register, home page ఎగుతలేదు, register login then home. So see here the function, any function which will accept the another function as a parameter. ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్ అనేది దిస్ ఇస్ కీవర్డ్స్, వర్డ్స్ అంటే మీన్స్ యూజర్ డిఫైన్ వాల్యూస్. మనం ఏమన్నా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ ఓన్లీ రిజిస్టర్ లాగిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, యూ కెన్ టేక్ ఆర్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఎల్ఈ హియర్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు మనం అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ పారామీటర్గా పాస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఓమ్ ఫంక్షన్ విల్ అక్సెప్ట్ ది అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. సో దట్స్ వై హోమ్ పేజ్ ఇస్ ద హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. This is a home page is a higher order function guys. So then what is meant by callback function అని అడగచ్చు. See this is a callback function na? So the functions which will pass as a value to the another function means as a value, ఇప్పుడు రిజిస్టర్ పేజ్ లాగిన్ పేజ్ యాజ్ ఏ వాల్యూగా పాస్ చేస్తున్నాం హోమ్ పేజ్కి పారామీటర్స్గా. సో దట్స్ వై దిస్ లాగిన్ అండ్ రిజిస్టర్ పేజ్ ఇస్ ద కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ ఇస్ ద హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. I think, I hope now it's understand for you. Take callback function definition. Any functions which will pass as a value to the higher order function. Higher order function. So pass it to a higher order function. That function is called as a, that function we call as a, what is that, callback function. So that's the thing guys, this is the, so in this example login and register functions is the callback functions and home page is the, means home function is the higher order function, because ఎందుకంటే home page we are accepting not a value. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ వీఆర్ ఎల్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఎల్ అండ్ ఆర్, దట్స్ యూజర్ డిఫైన్, ఏమో పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, వాల్యూస్ పాస్ చేయకుండా 10 20 దిస్ ఈస్ ద వాల్యూస్, అంటే వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఇట్లా వాల్యూస్ పాస్ చేయకుండా వీఆర్ పాసింగ్ దట్ ఫంక్షన్స్, ఎంటర్ ఫంక్షన్నే పాస్ చేస్తున్నాం ఇలాగా. దట్స్ ద థింగ్. అంటే లైక్ నీకు ప్రీవియస్లో అరే ఫంక్షన్ చెప్పాను చూడండి, సపోజ్ వీఆర్ డిక్లైనింగ్ దట్ అరే, దిస్ ఈస్ అరే ఇన్బిల్ట్ అరే, యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దిస్ 10, 20, 30, 40 and 15 చెప్పాను. ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ అరే ఇనిషియలైజేషన్ డిక్లరేషన్, ఓకే డన్. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ అరే అంటే అరేస్లో ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని చెప్పాను, ఐడియా ఉంది కదా, దట్స్ అ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ ఫర్ ఈచ్. లూప్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఫర్ ఈచ్. ఈ ఫర్ ఈచ్ ఈజ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. సి గైస్, ఎందుకు దిస్ ఈజ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ అంటే వీఆర్ పాసింగ్ అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. అంటే ఇందులోగా ఇన్సైడ్ పారామీటర్స్ ఇన్సైడ్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ వన్ ఫంక్షన్. సి వీ నీడ్ టు టేకింగ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ಯಾವ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం, హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ಯಾವ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తాం, రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్. రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ నేమ్డ్ ఫంక్షన్. ಯಾವ ఫంక్షన్ అన్నా పాస్ చేయి, యువర్ విష్. Here we are passing just a minute guys. Okay, see here this for each loop,
for each loop is a higher order function because we are passing arrow function is a parameter. So in that parameter lo malli kavalante you can declare that in variables like we are printing that value and index kada, you can print that one. See, console.log, that's a v comma high, print that variable. See, this is a value, v అనేది ఏముందో వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంటుంది v లో, what is i లో కంప్లీట్ ఇండెక్సెస్ వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంటాయి ఇండెక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ గైస్, అంటే దిస్ ఈస్ ద హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. వై ఐఎమ్ టోలింగ్ లైక్ దట్ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఆరో ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం, ఇలా నార్మల్ ఫంక్షన్ కాకుండా ఆరో ఫంక్షన్ కానీ యూ కెన్ పాస్ లైక్ దిస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏంది, దిస్ ఓమ్ ఫంక్షన్ కదా, ఓమ్ అనేది వన్ ఫంక్షన్, వీఆర్ పాసింగ్ రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్. ఇలాగా ఫంక్షన్ అనే పాస్ చేయకుండా యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. అంటే ఎలాగా, సి యూ నీడ్ టు టేక్ వన్ యారో ఫంక్షన్ హియర్, టేక్ యారో ఫంక్షన్. సో ఈ యారో ఫంక్షన్లో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్, ఓకే, సో హియర్ యూ నీడ్ టు టేక్ console.log. సో ఫస్ట్ పారామీటర్లో మనం ఏం పాస్ చేస్తాం, దట్స్ హోమ్ పేజ్ కదా, మీన్స్ దట్స్ ద రిజిస్టర్ పేజ్. యూ నీడ్ టు పాస్ మెసేజ్, దిస్ ఈస్ ద రిజిస్టర్ పేజ్ అని మెసేజ్ పాస్ చేద్దాం. ఓకే, రిజిస్టర్ పేజ్. ఓకే డన్. సో ఫర్దర్ లాగిన్ ఏముంది, లాగిన్ ప్లేస్లో మనం ఇంకొక హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ పాస్ చేద్దాం. See, here I'm taking as a console.log. Console.log, this is the login page. This is the login page. Okay, so you can take, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకే పారామీటర్ కాకుండా టూ పారామీటర్, యూ కెన్ టేక్ n నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ గైస్, అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కానీ మనం పాస్ చేయొచ్చు వన్ బై వన్. సో ఇలాగ కామర్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. యూ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ వీఆర్ పాసింగ్ దట్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తాం, జస్ట్ వీ డిడెంట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రిజిస్టర్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ RES, యూ కెన్ టేక్ RES మీన్స్ రిజిస్టర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ దట్ రిజిస్టర్, యువర్ విష్. రిజిస్టర్ అనేది వేరియబుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ద లాగిన్, just for analysis purpose. Now we need to call that first ఎంటర్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. కావాలంటే యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయండి. రిజిస్టర్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. సి వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, వీ గెటింగ్ ఎంటర్ ఫంక్షన్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంటర్ ఆరో ఫంక్షన్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి. అంటే దీన్ని మనము డైరెక్ట్లీ కాల్ చేయండి లైక్ రిజిస్టర్ call that function directly. See, we are getting register, this is a register page. Then you need to call that login directly, not console.log, you need to login, call this one. See, so ilaga మనం represent చేయొచ్చు. Or else you can take here return statement calls, you can return that one. So suppose you are using return statement, means you need to capture that in console.log, or else you need to store one variable, then you need to utilize that variable after that. అలాగే యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ రిటర్న్, ఇక్కడే రిటర్న్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ రిటర్న్, ఇయర్ యూ నీడ్ టు రిటర్న్ దట్ యువర్ నేమ్ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ యూజ్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అని మెసేజ్ పాస్ చేద్దాం. ఓకే కూల్. సో నాట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ నాట్ డిస్ప్లే, యూ నీడ్ టు ఇప్పుడు ఎంటర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంటుంది, ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంటుంది. యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్ గైస్, అంటే ఆ మెథడ్ కాలింగ్లో మనం ప్రింట్ చేయాల్సి పడుతుంది. దెన్ సి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ console.log, ఇన్సైడ్ దట్ console.log యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. అంటే ప్రింట్లో మనం యూజ్ చేస్తే రిజిస్టర్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రిజిస్టర్ ఫంక్షన్లో ఉండే స్టేట్మెంట్స్ దెన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఆ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది, అది కానీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇలాగ చేసేసి యూజర్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్. సపోజ్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ console.logలో కాకుండా సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ వన్ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుని ఫర్దర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ వేరియబుల్ అంటే యూ క్యాన్ ఇలాగైనా యూజ్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ console.log ఏ, దెన్ ద వాల్యూ ఈజ్ డిస్ప్లేయింగ్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ టేక్స్ 2 lines ఆఫ్ కోడ్ నా. సో దట్స్ టు రెడ్యూస్ దట్ వన్ యూ కెన్ డిస్ప్లే దట్ directly in console.log register. See, up to your requirement, means as per your requirement you can do like this. After that I am taking as I need to, while utilizing that return means while calling that login, అంటే calling
లాగిన్ అనేది కాల్ చేసేటప్పుడు ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దిస్ ఈస్ లాగిన్ పేజ్ అని డిస్ప్లే కావాలి, ఫర్ ద యూజర్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని కానీ డిస్ప్లే కావాలి. Okay then, so you need to print that statement. That means you need to keep this one in console.log. Yeah, see, this is the thing guys, we need to achieve like this. Yes. This is higher order function is a very important in JavaScript actually. We need to understand that one. And most programming means, if you are if you are developing any web applications, most of them developers are using higher order functions. In that higher order functions, they are using arrow functions like this by passing a variables. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి అంటే ఇది ప్రీ డిఫైన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఈచ్లు. సో మనం చూడండి ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ యారో ఫంక్షన్ ఈజీగా. వితౌట్ యారో ఫంక్షన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ దట్స్ టూ కాంప్లికేటెడ్ టు యూజింగ్ లైక్ దట్. I hope this is clear for you guys. Okay, at the last, generator function. The generator function is the actual next generation. What is that? Not next generation. This is the most of them is not using this generator function, but some of them, if you are fast the execution, then you are using, you need to use that generator function. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫాస్ట్ చేయాలి, దెన్ యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దట్ ఆల్సో, యూ కెన్ యూస్ దట్ జనరేటర్ ఫంక్షన్. అంటే సో సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ take example for generator function. Okay guys, so how you need to define means the declaration of generator function. So I am commenting this entire part. I hope this is clear for you. ఇది క్లియర్ అనుకుంటాను. జనరేట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు జనరేటర్ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ క్లియర్ అనుకుంటాను. సో డీబగ్ చేసి చూడండి యాజ్ యువర్ కన్వీనియంట్. గో టు సోర్స్, దెన్ సోర్స్, క్లిక్ ఆన్ ద హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ అంటే ఫైల్ నేమ్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఎక్కడ వరకు ఎక్కడ దాకా డీబగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ నీడ్ టు లైన్ నెంబర్ 10 టు సెలెక్ట్ దట్ లైన్. సారీ, line number 10 to, then you need to select with up to line number 27 guys, then refresh. Okay, refresh, then apply that button అంటే ఇక్కడ ఇంకా అప్లై చేయండి. here we have higher order function. the home page ఎక్కడ వచ్చింది, డైరెక్ట్ we are calling that function. the line number 10 to directly it comes under home అంటే ఫంక్షన్ కాలింగ్ వచ్చింది. ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఫస్ట్ పారామీటర్ వాట్ ఈస్ దట్, console.log. console.log is there. Then for the user registration is there. Okay, user registration means user registered successfully. ఇక్కడ ఇంకా this will execute. so ఇది execute అవుతాను ఇట్లే. for the control come to here and the line number this one, console.log register execute అవుతుంది. further రిజిస్టర్ అవుతాను ఇట్లే. కంట్రోల్ కమ్ టు లాగిన్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాం. సి లాగిన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం, ఇయర్ అండ్ ది సెకండ్ పారామీటర్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది సెకండ్ పారామీటర్. ఆ సెకండ్ పారామీటర్లో ఏముందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది గైస్, రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ అయ్యేది వాల్యూ మీన్స్ ఫర్దర్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ లాగ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అట్ ది లాస్ట్ console.log this statement will executed guys. This statement will be executed at the last. See, I hope ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫంక్షన్ ఇంకా హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, బికాస్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ సింగిల్ కాల్ స్టాక్, దెర్ ఇస్ నో మల్టీ కాల్ స్టాక్. యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చేసి జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ డిక్లరేషన్ నేచర్ and JavaScript is a single call stack. There is no multi call stack guys, nothing but ఇప్పుడు Java is a multi-threaded like that. Here we have only single call అంటే ఒక ఫంక్షన్ అట్ అ టైం, ఒక ఫంక్షన్ ఒకే టైమే కాల్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ అట్ అ టైం కాల్ చేయలేదు. ఒక ఫంక్షన్ కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాక ఇంకొక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లైక్ దట్. సో దెన్ one more, just a minute, you need to stop this execution, then you need to refresh one more time. Refresh, same. ఇప్పుడు present call stack లో home is there, second one anonymous. Okay, then come to next. So what happened here,
means actually arrays వస్తుంది లేండి, ఇట్స్ నాట్ a problem. Arrays వచ్చింది now call, then click on that here, array, okay, it's not array, means still the execution is happening here. Then come to home, okay, home page, that's a line number 11, okay then. So then come to here, స్టిల్ హోమ్లోనే వర్క్ అవుతుంది, మల్టీ మీన్స్ నెక్స్ట్ కాల్ బ్యాక్లో మీరు ట్రై చేస్తే అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనోనమస్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పారామీటర్, ఇస్ అనోనమస్ ఫంక్షన్, నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ డజంట్ హ్యావ్ నేమ్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ స్టిల్ మనకు లాగిన్కి వస్తేనే అది గెట్ అవుతుంది, స్టిల్ అనౌన్స్మెంట్ రిటర్న్ దట్ వన్, దెన్ యాస్ కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్, అంటే హోమ్కి మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అవుతుంది ఇలాగా. సో దెన్ స్టాప్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ గైస్, అంటే స్టాప్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ హియర్, then stop this one, then refresh, okay, open the console guys. సో ఇలాగా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. ఓకే, జనరేటర్ ఫంక్షన్, లైక్ టేక్ దట్ జనరేటర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. Generator function are used to, means generator function, it will pause the execution, okay then. So see here I'm taking as a declaration generator function, yes, I am kept this entire part in comments. అంటే ఫాన్స్ అంటే బికాస్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ yield మెథడ్ గైస్, yield అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం, yield మెథడ్. సో మీన్స్ yield అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ, నాట్ గెట్ వేర్, లెట్ వేర్ కాన్స్ట్ అలాగా యూజ్ చేస్తాం, దట్స్ yield is the one keyword we are using in generator function here. Declaration of generator function is you need to define that function, then function name వచ్చేసి I'm taking as a take generator, okay, generator function అని ఇస్తున్నాం, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో జనరేటర్ అన్న ఫంక్షన్, యువర్ విష్. సో దిస్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఏ నార్మల్ ఫంక్షన్, సో హియర్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ స్టార్ గైస్, ఓకే. నౌ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బికమ్ ఏ జనరేటర్ ఫంక్షన్ హియర్, okay. So I am taking is a console.log, inside that console.log I am taking is a this is a generator function and a message and pass చేద్దాం, okay done. So while calling this function, how we can call this function, డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ నేమ్తో కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఎ జనరేటర్ ఫంక్షన్, కాలింగ్ లైక్ దిస్, అంటే ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేస్తే అప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పాను. స్టిల్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ గైస్, సీ you need to store this generator function in one variable, I'm taking as one fun, then print. So then what happened, you need to print that variable console.log fun, అంటే console.logలో ఏం ఫన్ ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఎంటైర్ జనరేటర్ స్టోర్ అవుతుంది ఇన్సైడ్ దట్ జనరేటర్. సో హియర్ వి గెటింగ్ దీస్ మెనీ థింగ్స్ గైస్, generator function, this is generator function, inside that length is there, name is there, then arguments is there, then caller is there. You need to do one thing inside that window, I think so, I hope next is there, you need to use that generator dot next మెథడ్ యూజ్ చేయండి, అంటే విండోస్లో ప్రెసెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడు జనరేటర్ డాట్ నెక్స్ట్ మెథడ్లో హియర్ గెటింగ్ టూ వాల్యూస్, వన్ ఈస్ ద వాల్యూ వన్, డన్ ఈస్ దే, అంటే డన్ ఈస్ టూ ఇదే యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ, ఇక్కడ ఇంకా జనరేటర్ ఫంక్షన్ ఇంకా వాల్యూ ఏమైనా రిటర్న్ అవుతుంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ వన్, ఓకే. సో ఈఎం టేకింగ్ ఇస్ వాల్యూ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్, డన్ ఈజ్ ట్రూ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ సి here I'm taking is a generator function with parameters pass చేస్తాను, అంటే 10 then 20, okay, 10 20. Here I'm taking as a value e and b. See guys, what happened here, I'm taking as a yield a, then after that I'm taking as a yield b. I'm not utilizing that e, what is that a value b value utilize చేస్తాను, just see I'm calling that fun a dot next, ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ వాల్యూ అండ్ డన్ అంతే వస్తుంది.
So I'm taking as a, if you want to use this, means actually with the output is getting in object, still JavaScript object call as meeku. This is the JavaScript object guys, and the key and value pair lo undadu kabatti. Okay, I need to utilize that value no utilize cheskoli, you need to display that dot value. See, okay, ante ఏమవుతుంది ఇప్పుడు fun dot next dot value అని వస్తుంటే that's a we are getting a value. Suppose I am taking as a console dot plug, same the variable name dot fun dot next dot value. We are getting 20. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది పాజ్ అయిపోతుంది. వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ నెక్స్ట్, అంటే ఆ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ దాకా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏ అంతే వస్తుంది, ఫర్దర్ బి వాల్యూ రాదు, ఇక్కడికే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అయింది. ఫర్దర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ నెక్స్ట్ మెథడ్. వీఆర్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ కంట్రోలర్ ఇంకా ఫర్దర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ బి. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ దట్ వన్. దెన్ ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ ఫన్ డాట్ నెక్స్ట్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ప్రింట్ దట్ ఫన్ డాట్ నెక్స్ట్ గైస్. See, this is the output. And console.log load, you can directly call that method. As you can use that value display cheyalante, you need to use that value undefined vastundi. So I am not displaying because value is not returning. After that, remove this one. See, ilaga use chesam. Ante ikkada em avutundante, instead of using return statements, we are using yield. అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ వన్ టైం అంతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, రిటర్న్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయకపోతుంది ఆ ఫంక్షన్లో, మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయగల. అదే yield అయితే యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ ఆఫ్ దట్ జనరేటర్ ఫంక్షన్ గైస్. యూ నీడ్ టు నోట్ దీస్ పాయింట్స్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I hope this is clear for you. This generator function, higher dot function, then callback function, nested function, and arrow function is clear. So ఈ మేజర్గా ఇవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. నాట్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ థింగ్స్ గైస్. Then further I am going with actually IRR function, predefined inbuilt functions ఉంటాయి. అంటే array methods, arrays is completed in previous video. Arrays లోనే ఫర్దర్ మనం array methods, array loops చూసాము. అంటే లూప్స్ లో here we have for in, for each, for of loop చూసాము. అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దట్ arrays కే స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ దిస్ లూప్స్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ arrays, apart from these loops, arrays ki some other methods ఉన్నాయి. We are using that one in here. Take array loops అంటే for in, for each, for of కాకుండా here we have some other loops guys. That's the map, filter, reduce. Map, filter, reduce. These are the three methods using in arrays, especially in arrays guys. Remember that one. Okay. సో మ్యాప్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్ పైన మనకి వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాప్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దట్ మ్యాప్ మెథడ్. ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ జస్ట్ ఎ మినిట్ గైస్. ఓకే, సో వీఆర్ టేకింగ్ an example guys here. మ్యాప్కి, ఫిల్టర్కి, రెడ్యూస్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అప్లై చేద్దాం. సి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ array loops. I take one new file. I am taking as a new file name is array loops.html. Okay, inside that I am taking as HTML boilerplate. Can turn on this live server. E page and live server cheyadam. Open with live server here. Right click and inspect. Open that console guys. Application console. Okay, so I am taking as inside the body, I am taking one script tag. Inside script I am declaring one array list. So arrays you can take product prices అని ఇద్దాం. Product prices. Okay, this is a product prices. I am taking as a
100, 200, 300, 400, then 500, 600, then 700, 800. You can define like this as your wish, as your. So this is the product list. You can take any web application like Amazon application or like Shopify applications or Flipkart. ఇవన్నీ చూడండి ఇక్కడ we are having number of products is there. ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి. ఇలాగ ప్రైజెస్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ అంటే ప్రీ డిఫైన్ చేయింటారు. సమ్ ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ చేయంటాం మనకి ఇలాగ స్టోర్ చేసుకుంటాము ఒక ప్లేస్లో. ఆ ప్లేస్లో చేసుకునేవి ఫర్దర్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దట్ వన్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశానంటే these are all the products, these are products and product prices అనుకోండి. ఈ product prices లో I am choosing that or else you can take these products or you can adding that add to cart. అంటే we are having n number of products ఉంటాయి. ఆ n number of products లో మనకి కొన్ని బ్యూటిఫుల్ అనిపించినవి we are adding that our add to cart చేసుకున్నాం. ఈ add to cart లో ఉన్నవి మనం we need to buy that one. We are ready to buy that one. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం బై చేసేటప్పుడు వీఆర్ సెలెక్టింగ్ దట్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా టోటల్ సమ్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ఏముందో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఆర్ ఎస్ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ప్లస్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ జిఎస్టీ. సో ఇలాగా జిఎస్టీనో లేకపోతే సమ్ డిస్కౌంట్ అనేది యాడ్ అవ్వదు. సో ఇలాగా మనకి అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. దట్స్ ద థింగ్. సో టోటల్ అమౌంట్ సే సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అంటే 10, 100, 200, 300, 400, 500 ఉంది. టోటల్ మనం మ్యాప్ చేద్దాం చూడండి. మీన్స్ వీ నీడ్ టు మ్యాప్ టోటలీ 10% డిస్కౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ దట్ అమౌంట్. అట్లా కాల్సిన మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ మ్యాప్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దట్ మ్యాప్ యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ ఇస్ మ్యాప్ ఈజ్ అ arrow function guys. ఇన్సైడ్ దట్ మ్యాప్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది వన్ arrow function like this. ఓకే, యారో ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నాం యూ నీడ్ టు రిటర్న్ దిస్ వన్. మీన్స్ ఈ వాల్యూస్ అనేది రిటర్న్ చేసేస్తుంది మనకి. అంటే న్యూ అరేనే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇలాగా రిటర్న్ ఏం కావాలంటే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ వన్ వేరియబుల్ హియర్. ఈ వేరియబుల్లో ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ అనేది మనకి గెట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐ నీడ్ టు అప్లై ది 10% డిస్కౌంట్ అంటే 10% డిస్కౌంట్ అనేది అప్లై చేయాలి. అప్లై దట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ divided by 100 into here I need to apply the 10%. You need to apply like this guys. What happened here వచ్చిన value print చేద్దాం. means I need to what is the GST. okay, you need to define like this GST price. okay, so here I'm displaying console.log. inside that console.log I'm displaying GST. okay, what happens see means we are adding that means don't take like this, we need to take minus. so what happened guys here the 10% GST అనేది అప్లై అవుతుంది అంటే నాట్ GST actually you need to take discount guys. display that discount 10% discount అనేది మనం అప్లై చేస్తున్నాం ఇలాగా. సో ఇన్ దట్ 100 రూపీస్లో 10% discount is the 10 rupees. in 200 that's the 20 rupees is the discount. means the 20% discount కట్ అయిపోయి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏముందో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలాగా. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ ఫార్ములాస్. అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుని న్యూ అరేని ఫార్మ్ చేస్తాం. అంటే మ్యాప్ మెథడ్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్కి అప్లై అవుతుంది ఇలాగా. అంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, ఇండెక్స్ వాల్యూ 1, ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్. సో అలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్ లూప్ రన్ అయ్యి మనకి న్యూ అరే ఫార్మ్ చేసేస్తుంది. అంటే డిస్కౌంట్లో ఏమవుతుంది న్యూ అరే క్రియేట్ అవుతుంది ఇలాగా. this will create the new array. so on that time we are using that map method. not only discount, if you are adding that extra GST some amount GST ఏమన్నా 10% GST యాడ్ చేస్తున్నారు ఇలాగా దాంట్లోకంతా మనం we are using that map method. so take this is in comments. map method. okay, map method is a higher order function. so especially using for the arrays. just a minute, I am taking one message here. you need to take directly message. that's the after applying discount
Okay, done. Okay, this is after applying discount. ఏమేమి ఉందో product list అనేది display అవుతుంది. Okay, then further we need to apply the total GST actually. Okay, then. So I'm applying filter method. So filter method, what's the purpose of using filter method? And if you want to filter the elements from the array list, and if you want to filter the prices from the product law. Suppose in say Amazon లో కావాల్సిన లేకపోతే some other shopping e-commerce web applications లో you need to filter the products based upon the prices. ఒక 1000 ఇంకా 10,000 RS 1000 ఇంకా 5000 RS 500 to 1000 ఇట్లా based upon the prices we can filter the products. ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ లైక్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫిల్టర్ ది ప్రోడక్ట్స్ హియర్. సో ఎలాగంటే టేక్ అంటే మనకి న్యూ అరే డిస్కౌంట్ అప్లై అయిన ఇంకా ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ ఫిల్టర్. అంటే న్యూ అరే ఫామ్ అయింది, యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వేరియబుల్ డాట్ ఫిల్టర్. ఓకే, డాట్ ఫిల్టర్. దిస్ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఆల్సో higher order function guys. Inside that higher order, why? Because we need this filter function will accept the another function as a parameter. So that's why this is a parameter function. We need to pass the another function as a parameter. Here I'm taking as a one x is a variable. You can take in not only x, you can take your wish the variable ఏమైనా తీసుకోండి, variable name. Okay, return. So the x value mean I need to filter that products is greater than 200 ఉండాలి. Nothing but x వచ్చిన వాల్యూ x అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. నో x greater than 200 and the x is less than I need to display that x is less than 600. That's enough, I think. Okay, see, so వచ్చిన వాల్యూ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ మీన్స్ దట్స్ అ filtered products. Filtered products equal to like this. You need to define take elect is a variable. So then you need to print that variable guys. Console.log filtered products. See, so filtered products మనకి ఏముండాయి, here we having after applying discount లో 90 180 360 then 450 then 540 is there, 630 is there. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ అమౌంట్ లో మనకి దిస్ ఇస్ here we having these products. ఈ products లో నాకు మోర్ దెన్ ప్రైస్ మోర్ దెన్ 200 అండ్ లెస్ దెన్ 600 50 ఉండే ఆ products మొత్తమే నేను బై చేయాలి. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్ ఫిల్టర్ మెథడ్. సీ అంటే ఏమవుతుంది, గివన్ అరే ఏముందో ఆ గివన్ అరేలో ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది మనకి ఇలాగా. యూ నీడ్ టు అప్లై లాజిక్ లైక్ దిస్ గైస్ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఎస్పెషల్ ఫర్ డిజైన్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ ది ఎలిమెంట్స్, filtering the products. I like that. Okay, this is a filter method. Next one, reduce. Okay, reduce method. See, this reduce method will accept the two parameters. One is the accomplishment and is see. Here you can take this filter method la emundo a filter method means a variable తీసుకొని this is also will create the new array kada. You can take it here. I'm taking as a filtered product. Prices and stuff. Filter product prices. You need to display like this. Okay, done. Filtered product prices. Okay, so filter products dot apply that reduce method. అంటే ఆ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ అంటే అరేస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఆ వేరియబుల్లో షో చేసావు ఆ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ దీస్ మెథడ్స్ ఫిల్టర్ కావచ్చు, రెడ్యూస్ కావచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మ్యాప్ కావచ్చు. యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్సైడ్ దట్ two parameters, I mean one parameter actually. So like this you need to define like this. Ante inside that you need to define two values guys. One is the you need to take one is the value and another is the accumulator. That is accumulator లో మనం ఏం వాల్యూ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఇనిషియల్లీ బై డిఫాల్ట్ ఏమొస్తుందంటే అక్యుములేటర్ ఇస్ 0. యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ అక్యుములేటర్లో 0 ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తామో అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, see, here you need to return the value, return x plus accumulator. See, you need to store the total price
I'm taking as a variable name is total price. Okay, done. Total price. Then I am taking as a console.log. Inside that I'm taking as total price. Print that total. See what's the output you are getting? Means total price of these products, not this one. Filtered products ఏమే ఉన్నాయో అందులో వచ్చేసి total price display అవుతుంది. This total price we are getting 1350. Okay, 1350 is the total price. Suppose if you want to add the one more extra amount ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే, suppose I am taking as a 450 is the delivery charge, 450 or 500 is a delivery charge అని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ వన్. అంటే ఎంటైర్ ప్రోడక్ట్ సమ్ ఏముందో ఆ సమ్కి ప్లస్ 500 యాడ్ అవుతుంది. సే 350 ఉంది, 850 అయింది, ఇప్పుడు 1850. అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ వన్ టైం. అట్ ది ఇనిషియల్ టైంలో అంతే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? సి ఫస్ట్ లూప్ రన్ అయితే ద ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 360. ఓకే, వాట్స్ ద అక్యుములేటర్ వాల్యూ వచ్చేసి 500. 360 plus 500, 860. 860 na? Yeah, 860. Okay. Further loop run ayatappudu what is the value of x? 450. And what is the value of accumulator 850. అంటే మనం ఆన్సర్ వచ్చేసి చూడ ఆన్సర్ ది 850 వచ్చేసి అక్యుములేటర్ స్టోర్ అవుతుంది. న్యూ ఎలిమెంట్ 450. దెన్ 450 ప్లస్ అక్యుములేటర్ వాల్యూ. You need to calculate that by using calculator, or else you can mind calculation perform చేయండి. 850. So 1200 will stored in accumulator లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్దర్ ఇప్పుడు 1200 నా 500 కాదు 1200 ఉంటుంది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఫర్దర్ లూప్ రన్ అవుతుంది. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? దిస్ ఇస్ థర్డ్ వాల్యూ. ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 లో ఏముంది? 540 ప్లస్ అక్యుములేటర్ 1200. 540 na? 540 plus 1200 we are getting this much of output, guys. సో ఇలాగా లూప్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. That's the thing. Remember this one. This is a very, very important. I hope this is clear for you. Okay, 350 means 360 plus 500. You need to calculate 360 plus 500. Okay, that's 860. Okay, further loop run ayatappudu we are getting this 850 will stored in accumulator లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్దర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 450. Yeah, 450. Then the output is that's the 1310 accumulator లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్దర్ లూప్ రన్ అయితే the x value is 540 and accumulator value is 1310. Okay, 1310 plus 450 ఏమొస్తుందో get output that one, guys. 540. That's the 1850. The exact answer means that's the total price of the filtered items. Total price of the filtered items. ఇలాగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఇలాగా మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ అనేది యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రోడక్ట్స్, యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్. Filter reduce. This is a very, very important, guys. You need to follow this one. And these are all the higher order function. Not special గా డిఫైన్ చేయాల్సిన లేదు. హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. ఈ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎందుకంటే బికాస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ విల్ అక్సెప్ట్ ద అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ అ పారామీటర్. ఇక్కడ ఎలా అక్సెప్ట్ చేస్తుందో హియర్ ఆల్సో వీఆర్ పాసింగ్ అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ అ పారామీటర్. సో వీఆర్ పాసింగ్ హియర్ 2 parameters పాస్ చేస్తున్నాం. వన్ ఈస్ ద arrow function and one is the accumulator value. So in that filter, where is that filter method? We are passing only one parameter. In that map function, we are passing only one parameter, that is the arrow function. In that arrow functions pass chestam. So as per your requirement, you need to apply the logic here. Return statement lo logic అనేది ఫామ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ 3 మెథడ్స్ కని
మీన్ మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ మెథడ్ కానీ ఈ 3 మెథడ్స్ న్యూ అరేని ఫామ్ చేసిస్తుంది, న్యూ అరేని క్రియేట్ చేసిస్తుంది మనకి. అదే ఉండే అరేలోనే అప్డేట్ చేసి ఇస్తలేదు, న్యూ అరేని క్రియేట్ చేసిస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్. దెర్ ఈస్ నో అప్డేషన్ ఇన్ న్యూ అరే, అంటే ఓల్డ్ అరేలో ఏం అప్డేట్ అవ్వలేదు. కావాలంటే చూడండి, ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ console.log product prices ప్రింట్ చేస్తాను. సి ద ప్రోడక్ట్ ప్రైజెస్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దే, దెర్ ఇస్ నో చేంజెస్ ఇన్, అంటే దిస్ ఈస్ అ ఒరిజినల్. Need to display that one. Before using this one, I am displaying take cart products. Cart products వచ్చేసి cart products లో ఏమైనా ఉన్నాయో యూజ్ చేద్దాం. సి add to cart products అయితే, సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ లైక్ దిస్ గైస్. దెర్ ఇస్ నో చేంజెస్, న్యూ అరేని క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆ అరేని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంతే. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. Then I will continue objects in next class, guys. You need to follow on this one. Map filter reduce. Okay. Okay, just give me 2 minutes. I will give one assignment for you by using map filter reduce. So assignment task, guys. So you need to apply, that's the given arrays, means given product list, means given product list prices. You need to take prices. So I am taking is 1,000, 1,500, 2,000, 2,000, then 3,500, can take 4,010, means 4,100. Okay, this is the product list. So for this you need to apply that filter map reduce, guys. So the first you need to apply that, this is the product list price. Up first step 1, apply map method, map function to add 250 rupees to each product, అంటే 250 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి. ఇప్పుడు 1000 ఉంది కదా, ఈ 1000 ప్రోడక్ట్కి 250 కావాలి. ఈ 1500 ఇస్తే 1750 కావాలి. ఇలాగా బై యూజింగ్ మ్యాప్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని స్టెప్ 1. దెన్ స్టెప్ 2 అంటే ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ మ్యాప్ అప్లై చేసినాక యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ స్టెప్ 2, అంటే న్యూ అరే ఫామ్ అవుతుంది. యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ filter, means after applying map function, take newly generated product list, అంటే మ్యాప్ది మనం అప్లై చేస్తానంటే న్యూ అరే క్రియేట్ అవుతుంది, దాన్ని న్యూ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్గా కన్సిడర్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు అప్లై filter function. The prices is filter for products
whose price is more than 2000 and less than 3500. Okay, that's the thing. Then next one, step 3. So after applying that filter method, find the total sum of product prices and add 475 RS delivery charge. Okay, this is the assignment question for you guys. You need to solve this one. This is a very important. సో ఇలాగే మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో ఇలాగ సెంటెన్స్ ఫార్మాట్లో వచ్చేసి సాల్వ్ చేయమని అడుగుతారు. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. మీన్స్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ దట్ లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే హ్యాకర్ రాంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇట్లాంటివి ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చి కోడ్ సాల్వ్ చేయమని చెప్తారు, లాజిక్స్ అప్లై చేసుకొని. ఓకే, సో సాల్వ్ దిస్ వన్. ఐ విల్ ఎండ్ ది క్లాస్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. Just a minute. Suppose is there any doubts in this class? I will solve this problem in next video. It's not a problem. Solve this one. This is very important.